Hi students. Now I would like to discuss about what is the definition of string and also how we can declare and initialize the string with example. If you see the definition of a string in C, it is nothing but a sequence of characters. String is a sequence of character terminated with a null character 0. Okay. So this is nothing but it is a definition of a string. If you take an example, string data type is a char and here the string name and here is a string size. So string we are simply using this in double quotes. So when the compiler encounters a sequence of characters which is enclosed in a double quotation marks, it appends a null character that is 0 at the end by default. So if you take the strings in C, so that is here, this is a character and the name of the string is string and here it is the string size and here the double quotes is representing the string. So string, so here if you see the string that we are simply taking that in a block. So this is a string and the string and we are giving with an index number starts with 0. So next if you see the string called unstop. So here it is a character is a data type of string, string name is string and here is a size. So here we can simply go with the string name. So now if you take the string, if you take a string, so here you can use this string and terminate with all character. And this is an address that we are giving for the string and this is the index number. If you come to the declaration of a string, so C programming law, so it does not include built-in string data type. So as we have seen in C++ and also Python, we are having inbuilt string data type. But in C program, we don't have the inbuilt string data type. So that is the reason we simply allow to represent strings as character arrays. Okay. So in C lo చూస్తే మనకి string variable అనేది is any valid C variable name and it is always declared as a array of characters. Okay. So declaration means simply we are representing with the array of characters. Now general form of declaration if you have seen for the string variable. So the general syntax is nothing but here the declaration character is a data type, string name is a string name and here is a size. Okay, so now here this size mainly determines the number of characters in the string name. Okay, so in the declaration of string size అనేది ఏంటంటే it must be required to mention, otherwise it gives an error. Okay, size must be required to mention. So otherwise ఏం చేస్తుంది మనకి ఎర్రర్ కనపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో క్యారెక్టర్ is a data type, string is a string name. Here the size is empty. If it is like this, I said you that ఇక్కడ ఏం చూపించాం సైజ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అని చెప్పాం కదా. సో ఇది ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. అలాగే క్యారెక్టర్ ఇస్ అ డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ నేమ్. సో మనం సైజ్ లో ఏం చూపించాం జీరో చూపించాం. జీరో చూపించిన ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. అండ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అ డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ నేమ్ అండ్ మనకి సైజ్ అనేది -1 అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ కూడా మనకి ఇన్వాలిడ్ స్ట్రింగ్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, నౌ క్యారెక్టర్ is a data type string and here the size have mentioned clearly it is 10 characters. So this is the best example for a valid character string. Okay, so and alage ikkada chuste manaki here we have a is equal to string name and 9 is nothing but it is a size. Of course it is a valid
string, using this declaration, the compiler ఏం చేస్తుంది? It will allocate so 9 memory locations for the variable that is a, ranging from 0 to 8. So string variable a can hold maximum of 9 characters. So this is a variable. So in this example here, this is an example here. This is a is a variable that can hold how many characters? 9 characters, including null character, including the null character. Okay. So that is nothing but the syntax. And if you come to the initialization of array, if you see the initialization of array, the example here, the syntax is nothing but character, string name, and the size. So here is nothing but that is called initialization. Okay. So the initialization of the string, if the specific number of character is not initialized, it then rest of all the characters will be initialized with null character. ఓకే సో దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి. సో ఇదేంటి, ఇది మన సింటాక్స్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ అరేకి ఇదొక సింటాక్స్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇనిషియలైజేషన్ అనేది మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది మనం ఇచ్చిన డిక్లరేట్ చేసిన దానికి కరెక్ట్గా లేకపోతే మిగిలిన అన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, జీరో నల్ క్యారెక్టర్తో మనం ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ అండ్ సైజ్ వచ్చేసరికి 5. అంటే ఏంటి, 5 క్యారెక్టర్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇక్కడ 5 అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, ప్లస్ అనే క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది, ఏ అనే క్యారెక్టరే ఉంది. అంటే ఏంటి, ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ యాజ్ 5, the second character as plus, the third character as a. But basically ఎన్ని ఉండాలి, 5 ఉండాలి. So the remaining all we can simply keep the null characters. So we'll simply take the remaining, the rest of all the characters will be initialized with 0. So that we have to initialize with 0. Okay, so here see in this example I have elaborated here. So here string 0 location lo 5 undi, string 1 location lo plus undi, string 2 location lo a undi, whereas string 3 location lo we have to keep the null character, string 4 location we have to keep the null character, like this. Okay, so like this we have to keep. So next, if you want to initialize of string, sometimes we can't initialize more than the size of the elements. Okay, ఇక్కడ 2 ఇచ్చాము, ఇంతకు మించి మనము ఇనిషియలైజ్ చేయలేము కదా. సో హియర్ 2 ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ we can have initialization with only 2 elements. Okay, but here they have taken more than 2 elements, so which is an invalid of the string, invalid of the string. Okay, so this is all what is nothing but it is all about the string definition and its declaration and initialization. Thank you.